Unit 1, Lesson 84, 85. Proper fractions. How can we show fraction on the number line? Fraction consists of 3 parts. 2 numerator bar is 3 denominator. Fraction consists numerator and denominator. Up fraction numerator, down fraction denominator. Numerator color parts. How many color parts? 1, 2. And numerator 2. طب how many all parts? 1, 2, 3. Denominator 3. 2 over 3. Proper fraction is a fraction which has a numerator less than denominator. ايه هو proper fraction؟ denominator بيبقى less than denominator. same example 1 over 2. ال 1 numerator وال 2 denominator. طب هنا ال 1 مش less than 2 يبقى numerator less than denominator اسمه proper fraction. proper fraction or 3 over 4 or 4 over 10 or 5 over 10 2 over 3. المهم ان النومينيتور يكون less than denominator. proper fraction 2 over 3. تيجي كده نكتبها 2 over 3. النومينيتور عندي 2 والدينومينيتور 3 يبقى 2 third. طب لو النومينيتور 1 والدينومينيتور 3 يبقى 1 third. Proper fraction comparing proper fraction the location on number line. Write the fractions that represent each shape then write it. هنشوف قدامنا الفراكشن. هعمل count للall parts عشان اجيب الدينومينيتور وبعد كده هنعمل count للcolor parts ونجيب النومينيتور. Number 1 is read as 3 sixes. هنا 6 الدينومينيتور 6 يبقى 6. طب لو الدينومينيتور 5 يبقى 5. يبقى 3 over 6 هتبقى 3 sixes. الدينومينيتور 6 والدينومينيتور 3 يبقى 3 sixes. letter A. قلنا بنعمل count للcolor parts ده في النومينيتور. طيب how many color parts 1 يبقى النومينيتور 1. طب how many all parts 2 يبقى الدينومينيتور 2. 1 over 2 is read as 1 half or half. letter B. قلنا النومينيتور بنعمل count للcolor parts يبقى 1 2 3 والall parts 4. 3 over 4 تبقى 3 fourths. letter C. نعمل count للcolor parts 1 2 3 4 ده النومينيتور. طيب الall parts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 يبقى 4 over 12 تبقى 4 12s. letter D. 1 2 3 4 5 النومينيتور 5. نكمل 6 7 8 denominator 8 يبقى 5 over 8 5 eighths. letter E. 1 2 3 4 4 color parts يبقى النومينيتور 4. all parts 1 2 3 4 5 6 7 4 over 7 is read as 4 sevenths. letter F. 1 2 3 4 5 color parts 3 3 over 5 is read as 3 fifths. letter G. 3 parts والcolor parts 2 يبقى النومينيتور 2 over 3 is read as 2 thirds. letter H. هنا color parts 1 1 2 3 4 all parts equal 4 يبقى الدينومينيتور 4 1 over 4 quarter or 4 fourths. letter I.
1 2 2 color parts 2 في النيمينيتور all parts equal 4 2 over 4 تبقى 2 fourths. letter G 1 2 3 4 parts color يبقى 4 numerator وال 5 denominator is read as 4 fifths. letter K 1 2 3 4 5 5 color parts numerator equal 5 والdenominator بنعمل count للall parts 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى 5 over 8 الدينوميناتور هنا 8 هتبقى 5 eighths. comparing proper fraction there are 4 cases and 4 cases to fraction. first case the same denominator لما يبقى الدينوميناتور the same ازاي بنعمل comparing proper fraction. هنا 1 over 3 third 2 over 3 اللي هي 2 thirds. طب هنا النيمينيتور the same denominator same 3 و 3 والنيمينيتور هو different يبقى هنختار الفراكشن اللي هو big denominator. هنا 2 or 3 2 or 1 big 2 تبقى 2 over 3 greater than 1 over 3. second case the same denominator يبقى احنا خدنا first case the same denominator لما يبقى denominator the same بناخد big denominator لما يبقى denominator the same بناخد big numerator. طيب the same numerators هنا same numerators 1 1 طب denominator difference fraction ده بسميه crazy fraction يعني البيج اللي هو الدينومينيتور السمول دينومينيتور هو اللي بنقول عليه بيج. طب 2 or 3 small 2 يبقى الهاف greater than third يبقى same denominator باخد البيج nominator و the same denominators بناخد السمول denominators. third case different fractions 2 over 3 1 over 5 تيجي نعملها بارتس 2 over 3 هنعمل color 2 parts و 3 parts اللي هو all parts 1 over 5 عملت هنا color 1 parts. طب هنا 2 or 1 2 يبقى 2 over 3 greater than 1 over 5. fourth case 1 of fraction 1 whole 1 over 2 3 over 3 احنا قلنا any two number the same بيكونوا equal 1 whole يعني 3 over 3 equal 1 4 over 4 equal 1 5 over 4 equal 1 and so بقى 1 over 2 3 over 3 هنا 3 over 3 هي equal 1 معروف ان دايما ال 1 بتبقى bigger than any fraction or proper fraction يبقى ال 1 greater than any proper fraction 3 over 3 greater than half. The simple way to solve comparing يمثل احنا هنفضل كده فاكرين الفور كيسز. طب تعال كده لو احنا نسينا الفور كيسز في simple way هناخدها نعمل بيها comparing fraction. لو انا معايا 2 fraction 1 over 4 و 2 over 4 دي الفيرست كيس لما كان الدينومينيتور ذا سيم قلنا بناخد البيج نومينيتور يعني 2 over 4 تبقى greater than 1 over 4. طب لو انا نسيت الكيسز هنعمل كروس هعمل هنا 1 times 4 و 4 times 2. طب 1 times 4 equal 4 4 times 2 equal 8 أكيد 8 greater than 4. number 2 1 over 5 1 over 4 هنا second case the same denominator different denominator كنت بنقول the same denominators اللي هو الكريزي fraction يعني البيج هيكون small denominator
طيب انا نسيت الكيس، يبقى نعمل كروس. 1 times 4 equal 4 و 5 times 1 equal 5. يبقى 4 less than 5. Number 3. 5 over 8. 2 over 6. Different fractions. هنعمل 6 times 5 equal 30 و 8 times 2 equal 16. يبقى 30 greater than 16. Number 4. 6 over 7. 4 over 4. قلنا 1 or دايما بتبقى greater than proper fraction، والproper fraction لما يكون numerator less than denominator يبقى 4 over 4 هتبقى greater than. طب والsecond way بنعمل 4 times 6 equal 24 و 7 times 4 equal 28. يبقى هنا 24 less than 28. Comparing using more than, less than or equal. Example number 1. 3 over 3 اللي هي equal 1. 1 over 3 قلنا ال 3 over 3 equal 1 all، يبقى أكيد هي greater than ال third. Letter A. 2 parts في ال denominator بنعمل count لل color parts 2 وال denominator count لل all parts تبقى 2 over 4 هنا 3 over 4. the same denominator same denominator يبقى هناخد ال big denominator 2 over 4 less than 3 over 4. Letter B. 4 over 5. 2 over 5 the same denominator يبقى هناخد ال big denominator 4 over 5 greater than 2 over 5. Letter C. 2 over 8. 3 over 8. 2 over 8 هتكون less than 3 over 8. Letter F. 3 over 3 خلاص احنا خدنا ال 2 number the same number in fraction بيكون هو ال greater than دايما، يبقى 3 over 3 greater than fourth. Letter G. A 8. 6 over 6 هنا equal 1 equal 1 equal. Draw the bar model to compare between the given fraction using more than, less than or equal. Example. هنا هنعمل count للبارتس الcolor 3 1 2 3 وكده all parts equal 8. طب هنا عملنا count للcolor parts 7 والall parts equal 8. هنا the same denominator فهناخد ال big denominator هيبقى 7 over 8 greater than 3 over 8. Letter A. 3 over 3 نعمل color للall parts لان احنا لما بنيجي نجيب الدينومينيتور بنعمل كاونت للكالر بارتس. طب هنا الكالر بارتس 3 ولما نجيب الدينومينيتور بنعمل كاونت للاول بارتس يبقى هنا 3 over 3 اللي هي equal 1. طيب second fraction 2 over 3 نعمل color للتو بارتس والاول بارتس equal 3. 3 over 3 greater than 2 over 3. letter B. 1 over 4 هنعمل هنا كاونت للأول بارتس اللي هي الفور والكالر بارتس 1 يعني fourth. السكند fraction 3 over 4 1 2 3 3 color parts والall parts equal 4. الفورث و 3 over 4 الدينومينيتور the same يبقى البيج نومينيتور 3 over 4 هي greater than 1 over 4. letter C. 2 over 6 هنعمل color parts 2 والall parts equal 6. 4 over 6 هنعمل color parts 4 والall parts equal 6. 2 over 6 4 over 6 يبقى 2 over 6 less than 4 over 6. Find the hidden fraction on the following number lines. هنا عايزين نجيب الفراكشن على number line. number 1 0 هنا how many parts 1 2 3 4 5 البارتس اللي between 0 and 1 5 parts يبقى الفراكشن في الدينومينيتور هيكون 5. طيب after 0 1 2 3 4 النومينيتور هيكون حسب النمبر after 0. number 1 هنا السيركل after 3 parts يبقى النومينيتور 3 والدينومينيتور 5. letter A. how many parts 1 2 3 يبقى الدينومينيتور equal 3. طب والكيك after 1 part
يبقى 1 over 3. letter B 1 2 3 4 4 parts. الابل after 3 parts يبقى 3 over 4. letter C 1 2 3 4 5 6 6 parts. الدينومينيتور 6. الليلي بوب after 2 parts يبقى 2 over 6. letter D 1 2 3 4 5 5 parts. denominator equal 5. الستارز after 2 parts يبقى 2 over 5. letter E 1 2 3 4 5 6 7 7 parts. denominator equal 7. hardest after 6 parts 6 over 7. letter F 1 2 3 4 5 6 7 7 parts يبقى الدينومينيتور 7. السم after 5 parts يبقى 5 over 7. letter G 1 2 3 4 5 6 7 7 في الدينومينيتور. التريانجل after 1 part يبقى 1 over 7. كده خلصنا lesson 84 و 85. باي باي.